Munnamawulire yabuziddwawo biwanvuye yatwaliddwa mu kifo ekitanategeerekeka abapoliisi bali mu kattu. Nkwaniriza nnyo mwana tunate yeegese amaaso omukutu gwa Uganda Eyenkya yenze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 3 omwaka 2026 nate nzize n'okutuusaako amawulire ge weetaaga okumanyira n'okutegeera. Kaakati Munnamawulire omugundivu era activist mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu munda mu ggwanga Uganda Mukose Arnold Anthony yabuziddwawo olunaku lw'eggulo olw'Essande bwe yabadde amaliriza program gye yabadde agenzeeko ku Metro FM wali ku Martin Road. Twakitegeddeko nti abasajja ababadde mu ngoye eza bulijjo babadde bamulinze wabweru wa gate eya Metro FM. Era olwamaze programu ye bw'ati yogayoga abakulu ne bamukuba mu mmotoka ne bamusoosa. Oluvannyuma wetwategedde ku poliisi ya Old Kampala n'egye byaggweredde ate ne bagenda maaso ne baaza amaka ge waabeera ne bajjayo ebintu ebitali bimu bye bagamba nti ebizibiti era gye byaggweredde. Oluvannyuma ate ne bamukwasa abantu abalala abatannaba kutegeerekeka baani. N'essaawa eno wetwogerera tetumanyi wa Mukose gyali. Mukose Arnold ono nazze akola ku mikutu egitali gimu egy'amawulire nenga kati akola ne Alternative DigiTalk we baweerezera ye programs director. Mukose Arnold ono y'omu ku abo abaagenda mu maaso okuwawaabira of course Muhammad Nsereko n'abalala ne Attorney General bonna ku tteeka erya social media mujjuga etteeka lya Muhammad Nsereko eryaleeta n'enkalu wakati we ne President wa Uganda Law Society kati President wa bannamateeka ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga Uganda Senior Counsel Isaac Semakadde omujjukira bulungi nnyo kati debate yali ku NTV Patrick Kamara yali agikubiriza ensonga zaali za social media oba Computer Misuse Act. Computer Misuse Act era etteeka eryo lyagenda maaso okubeera nga lyogeza bannayuganda bangi obwamu okusinga ddala abakakalabiza emirimu gyabwe ku mikutu emigatta abantu. Gye byaggwera ne ligenda mu Constitutional Court era gye byaggweredde nga kooti erigobye erisattuludde. Omu ku abo ababadde emabega kubamu ku abo abaali abawaabira gavumenti ku nsonga eyo ye Mukose Arnold oyo gw'olaba Munnamawulire wetwogererwayo tetumanyi gyali. Era ne weyadde ku mukutu gwa Metro oba radio ya Metro FM era ze ensonga ze zimu ze yabadde agenze okwogerako okubaganyako ebirowoozo. Abadde sabbiiti eyo yonna gye tukubye emabega oluvannyuma lw'okufuna obuwanguzi obwa etteeka eryo okubeera nga lyajunguluddwa kooti etaputa ssemateeka era ne bakakasa nti ddala kituufu provisions eza Computer Misuse Act eryaleetebwa Muhammad Nsereko lyali likontana ne ssemateeka w'eggwanga lyattu Uganda nti ano obuwaayiro obulala bwonna bwali bulinnyirira eddembe ly'obuntu ng'eryokweyogerera eryokwe-expressinga n'eddembe eddala ebika by'eddembe eddala nga bwe biteekeddwa mu ssuula ey'okuna chapter 4 of the Constitution. Kaakati w'owulira bino mwanattu oluvannyuma lw'okugenda maaso okujaganya n'okulaga essanyu olw'obuwanguzi bwe baatuuseeko ssaako ne bannamawulire abalala bonna ate akawungeezi akeegula ennaku z'omwezi nga 29 omwaka 2026 omwezi ogwokusatu bwe yabadde kyajje amalirize programu ye ku mukutu gw'enkugambye ogwa Metro FM ate abakulu baabuzizza omubuze era ne wetwogera kati tetumanyi gyali. Kaakati n'abalala baakola nabo okuli Norman tumuhimbise mumujjukira bulungi nnyo mu Jobless Brotherhood. Abavubuka abo abaali beefudde mukoko mu kusuula obubizzi obwali bugendereddwamu okubeera nga bujjayo ekifaananyi ky'obulyake n'obubbi n'omululu ogwali gweyolekera
mu babaka ba parliament n'abakulembeze ab'enjawulo mubijjukira ebintu ebyo. Norman tumuhimbise ya activist nno aludde ebbanga mu kisaawe okulwanira eddembe ly'obuntu n'okulafuubanira enkyukakyuka ey'enjawulo okwawukana kwene eriwo ne reforms oba reforms mu mateeka ssemateeka ne kakati y'omu ku aba founders aba Alternative DigiTalk. Kakati naye gentegeddeko olw'eggulo luno olwaleero nti era ab'ebyokwerinda nga bazidde mu motoka ya ekika kya drone Toyota Hiace era nabo bagenze maaso okubeera nga bamukyalirako oba nga bamusalako ng'enjogera bweri. Kakati bino byonna bigenda mu maaso nga emikutu egya social media is a wash of this story. Era njagala tugende bwe tutyo maaso nkwolekeze ate era ebiri ku Twitter obirabe bulungi nnyo mwanattu obitegeere nti ebintu byayonoonese dda. Ngenda kutwalayo naye kye tulina okutegeera butereevu nnyo ensonga eno nkulu nnyo eri bannamawulire bonna n'abo bonna abakakalabiza emirimu gyabwe ku internet. Binono mwana tuwe bijidde nga bangi nnyo bakubadda ebituli mu teeka erya Muhammad Nsereko lyali aleese era kakati bannansi bonna badde bafunye akalembeekereza oluvannyuma lwa kkooti etaputa ssemateeka okugoba etteeka lino n'okulijungulula. Mwanattu abakulu bagenda maaso omuli ssaabawolereza wa gavumenti ye Attorney General Gweyawambye-Tamanyiddwa n'agamba nti kakati emisango gyonna egibadde givunaanibwa abo ababadde bavunaanibwa okuyita mu tteeka lino bagende maaso bagibaggyeko bagiyimirire era gisuulibwe mu kasero. Gweyawambye-Tamanyiddwa ssaabawolereza wa gavumenti gye buvuddeko oluvannyuma lwa kkooti okujungulula the Computer Misuse Act. Kakati etteeka eryo yayisa ebiragiro ebijja era n'agamba nti bagenda kubeera nga tebawakanya ensalawo ya kkooti. They didn't appeal. Gavumenti ya Uganda teyagenda maaso kujulira ne baga nti bagenda kukola ennongoosereza mu tteeka lino era bagenda mu parliament bagende maaso okubeera nga ekyo bakikola. Ku bimu ebyaleetera etteeka lino okugobwa mwe mwali okubeera nga ababaka ba parliament abaayise etteeka lino baali tebaweza muwendo gwa ssalira 2/3 majority. They didn't have the majority quorum kiteyawera ekitegeeza ekyali kikontana n'amateeka agafuga enzirukanya ya parliament rules of procedure. Kakati bye bimu ku ebyo kkooti byasinziirako n'egoba etteeka lino ng'egamba nti lyali terimu mateeka, lyali limenya mateeka n'olw'ensonga nti lyayisibwa mu ngeri eyo yennyini emenya ate obuwaayiro n'amateeka agafuga parliament. Kakati oluvannyuma lw'ebyo n'okugenda maaso ssaabawolereza wa gavumenti Attorney General Gweyawambye-Tamanyiddwa yagenda maaso n'ayisa ebiragiro eri ab'ebyokwerinda ssaako n'abo mu kitogolo bamusiga eddamuzi nti emisango gyonna egyali givunaanibwa abantu mu tteeka eryo giyimirizibwe era gisuulibwe mu kasero. Kwali n'obutaddamu kukwata bantu bonna nga basaitinga etteeka eryo erya Computer Misuse Act. Yes, n'obuwaayiro obulala bwe yateekawo era n'awera nkolokooto nga bagenda okugenda mu parliament buto ate etteeka lino badde mbaliyise bulungi. Bino we bijjidde
nga President Museveni kyajje awe of course aba YouTuber oba content creator obuwumbi 5 yabasuubiza obuwumbi 5 obwali bugendereddwamu okwekulaakulanya n'okwekubako enfunfu mu ssako yaabwe. Naye n'ekirala olwaliwo wetwogerera nga emikutu gino eminaayiza wala social media oba n'abo abakakabiriza abakawulira ebintu bya byonna ku internet, government ebatwala nga balabe. They are like threats. Yadde nga president ekikolwa kye ekyokulaga nti yali agenze maaso okubeera nga asuubiza obuwumbi 5 n'okuteeka mu ssako y'aba content creators oba social media vloggers, kyali kyolekanga president omulimu ogwo bwagutongozera bwagumanya abantu abo nga bwabamanyi butereevu nnyo nti they exist. Naye ate gye bijjidde ku nsonga eno eya Mukose Arnold kyongera okwoleka nti ddala kituufu eddembe ly'obuntu okusinga ddala ery'okweyogerera erya expression n'eddembe ly'aba namawulire oba the freedom for press lyanibanga ligenda likeeyera ddala. Ebbanga lyonna ebibiina ebyawabwannakyewa bizze bivumirira of course ebikolwa bya state eri bannamawulire, ebikolwa nga bwe biti ebyokubabuzaawo, ebyokubaziba emimwa bwe babeera nga boogedde, ebyokubakwata nga balina stories ze bakoze, nga mwotadde n'ebibiina eby'amawanga ag'enjawulo, eby'amawanga amagatte gamba nga United Nations Human Rights Watch ne European Union ne amawanga amalala agazze gataba eddembe ly'obuntu okusinga ddala eri abannamawulire bazze bavumira ebikola bino. Ne munda mu ggwanga Uganda wetutuukidde olwaleero ng'abantu bangi nnyo, bannamawulire bangi nnyo abakakkalabiza kati emirimu gyabwe nga bakozesa internet over social media ng'era bw'olaba the Alternative DigiTalk nga bwe bakola emirimu gyabwe. Naye kino kigenda kyeyoleka nti ddala kituufu gavumenti yandibanga obulumbaganyi bwekola ku abo abaweereza ku mikutu emigatta bantu, ddala kituufu wandibanga bususse ku gw'omulamuzi. Bw'olaba ebikolwa bino nga abo abakola ebintu gavumenti byesuubira nti tebakkaanya nayo ebikontana n'abo n'ebyo oba ebiwakanya, gavumenti ebatwala nga balabe. Kaakati y'ensonga nti lwaki olaba olwaleero emikutu gino nga Uganda Eyenkya n'emikutu emirala giri under threat, gikolera mu kutya, mu kubeera nga gigenda maaso nga gitiisibwatiisibwa saako n'okubateekako obukwakkulizo obw'enjawulo. Kino kyongedde okutiisa abantu ab'enjawulo okusinga ddala bannamawulire abakakkalabiza emirimu gyabwe ku intaneti, era saako n'abo abali critical to the government abakola emboozi oba abakyaza n'abo abantu abali critical to the government. Ekyongedde maaso ate okuleetawo okutya n'obunkenke mu abo abakola emirimu gyabwe yadde nga bagikola mu butuufu ate era mu butali bumenyi bw'amateeka. Kaakati kyeyeruse oba kigenze mu maaso okulabika obulungi ennyo nti ddala kituufu gavumenti yadde President Museveni yali asuubizza of course bannamawulire oba abakola emirimu gyabwe ku social media nti abalaga nti ddala kituufu they exist era asobola n'obateekamu ssente, kyagenze maaso okweyoleka nti ebyo byali byappa, naye baabakulu they are not ready to tolerate them. Kati ebikolwa bwe biti byongera maaso gena maaso okweexposinga government n'ebintu ebikolebwa munda mu ggwanga Uganda ebyexposinga okulinyirira eddembe ly'obuntu saako n'okutiisatiisa okuliwo n'obunkenke obuliwo, era bino bigenda mu maaso nga bannansi bangi bali mu bunkenke n'okutya nga abo abatawagira gavumenti oba abakola ebintu ebikontana n'ebyo gavumenti byesuubira ebyokugisuuta n'okugiwaana bakolera mu bunkenke. Kaakati omukutu ogwa Twitter, this is how people have reacted to this ku nsonga eno, era kyongedde okwoleka nti bannansi yonna gye bali bagenze maaso okubeera nga ate embeera eno nga bagenda maaso okubeera nga
bajiwa omuzinzi. Kakati njagala nkulage ekiri ku mukutu ogwa X bulungi nnyo oba abasinga nga gwe tumanyi nga ogwa Twitter. Njagala nkutwale buterevu nnyo so that we could or we can see what's happening on Twitter ku nsonga eno yennyini ey'okulinyirira eddembe ly'abannamawulire n'ogenda maaso okubeera nga babuzibwawo kati ng'embeera Mukose Arnold gy'alimu olwaleero. Kale okusinziira ku X, of course, yemu ku mbozi trending olwaleero Uganda Journalists Arnold Mukose abducted after a radio show on court ruling. Kakati kino kigenda maaso okwoleka ekifaananyi kya gavumenti ekibi era nabwe ekityo nekyeexposinga the human rights violations ezikolebwa ku bannansi. Kakati nga bwe nkutegeezezza, on March 29th, 2026, Mukose, Programs Director at Alternative DigiTalk Media and a petitioner in the case, was seized outside Metro FM in Old Kampala right after analyzing the Constitutional Court's March 17th ruling that struck down key parts of the 2022 Computer Misuse Act for procedural flaws and free speech violations. Police later searched his home, took his laptop and phones, held him briefly at Old Kampala police station, then handed him to unidentified individuals, blocking access to lawyers and family. The Uganda Journalists Association condemned the barbaric arrest, while the Uganda Law Society called it political persecution. Activists and hashtags like Free Mukose Arnold highlight fears over press freedom amid past media crackdowns. Kakati bino bibigena maaso, of course, munda mu ggwanga Uganda. Kakati kano ke katambi kembadde njogerako, of course, akateekeddwa ku mikutu emigatta bantu era kaneeno keka of course munnamateeka Aaron Kiza kataddeyo nga alaga ebibadde bigenda maaso wali eri the military of course agambye nti the military drone at Norman Tumuhimbisa's residence. We urge the military to stop intimidating Norman Tumuhimbisa and respect his freedom as a Ugandan. Knowledge and analysis of current affairs is not a crime. Ye munnamateeka Aaron Kiza. Aaron Kiza no naye nzijukira gye buvuddeko yavunaanibwako era contempt of court mujjukira ebyaliwo mu general court martial alyoke bubeefuke n'omu ku abo abaali baddukanya general military court martial. Obijjukira bulungi nnyo. Omulamuzi oyo alyoke kakati omulamuzi gwe yali agugulana naye oba memba wa general military court martial olwaleero ye mulamuzi wa kooti eyo. Kakati ke katambi njagala nkakuzannyire bulungi nnyo ate okalabe konna kaggweeyo. Kakati mu katambi kano akoleka abasajja ab'ebyokwerinda nga bakwataganye n'emigemera wala koleka emmotoka ekika kya Toyota Hiace oba drone nga bwe yakazibwako ensangi zino nga eyingira amaka nemala nefuluma naye kye tutategedde oba Norman Tumuhimbisa atwaliddwa waliwo abantu bonna abatwaliddwa. Kakati
okweyongerayo ku bigenda mu maaso era nabadde era nina okukulaga butereevu nnyo of course ekiwandiiko abakulu kye baatulaze kyoyinza okuyita the search warrant. Kakati search warrant eraga nti case reference nga bw'olaba bulungi nnyo Old Kampala era ya lunaku lwa ggulo nnaku z'omwezi nga 29 mwezi gwa March. Kakati bakulaga nti ebintu bye bajje of course mu makage nga bakugamba nti byabadde babiyita ebizibiti national ID kuliko ya East African passport, kuliko MTN whatever nakyendaba naye kuliko Dell laptop ya ekika kya black oba mu color enjeru ya mobile phones n'ebirala anyway ne handwriting nayo etegereka bulungi nnyo. Kale yeeyo search warrant abakulu gye ba presentinze gye bawaddeyo. Kakati bwe biti bwe byabadde bitambula ku mikutu emigatta abantu social media onaku lonna olweggulo ng'abantu batweetinga in line with this or in line in regards to this issue ey'okubuzibwawo kwa Arnold Mukose. Kati Ogantia told Kampala Police Station after conducting an illegal search at his home. A human rights defender and activist and the journalist Mukose Arnold Anthony of the Alternative DigiTalk Uganda was surrendered by police to unknown people and to an unknown place. Those are all illegal actions. Kati bino, this is how the social media reacted. Ne president waba namateeka oba ekibiina ekitaba bannamateeka munda mu ggwanga Uganda yafulumizza ekiwandiiko era okuyita ku mukutu gwe ogwa X ng'agamba nti Uganda Law Society demands for unconditional release of senior journalist Arnold Mukose. Kampala, Uganda. 30th March 2026, the Uganda Law Society joins the Uganda Journalists Association in condemning the reported abduction of senior journalist Arnold Anthony Mukose. Shortly after hosting a radio program on Metro FM 90 discussing the recent Constitutional Court judgment on the Computer Misuse Act, we demand for his unconditional release and an end to all forms of political persecution, including the harassment of professional journalists and the scourge of enforced disappearances. Mr. Mukose is the co-founder and programs director of Alternative DigiTalk Media and the third petition in Constitutional Petition number 34 of 2022, Alternative DigiTalk Media and 11 others versus Attorney General challenging the Computer Misuse Amendment Act. He previously served on the Uganda Journalists Association Cabinet 2018 to 2020 as a Secretary for Human Rights and Media Safety, where he coordinated legal support for journalists at risk, raised awareness on media safety, and led advocacy initiatives for press freedom. A court judgment is not a private matter. It is a public pronouncement of the law, delivered in the name of the people. Every citizen, journalist, lawyer, academic, and civil society actor has the right to analyze, debate. Njagala ekiwandiiko kino mukirabe bulungi nnyo, mukimaleyo ate era mukigwenyole, mukitegere bulungi. Again, a court judgment is not a private matter. It is a public pronouncement of the law, delivered in the name of the people. Every citizen, journalist, lawyer, academic, and civil society actor has the right to analyze, debate, question, and disseminate its implications. Discussing a court decision is not a crime. Uganda Law Society rejects this culture of fear and intimidation in the strongest terms. We stand in firm solidarity with journalists across Uganda. Your voices matter. Your work matters. Your courage in speaking truth to power is essential to the survival of democratic governance. We call upon the Committee to Protect Journalists, Amnesty International, Human Rights Watch, the Uganda Human Rights Commission, and UNESCO to pay urgent attention to the situation of journalists in Uganda. The abduction of journalists is resurfacing, and threats against their professional duty are persisting beyond the election period. The Uganda Law Society is prepared to render legal support and representation
to Mr. Mukose and his family. We will closely monitor developments in this matter and pursue all appropriate legal and institutional avenues to secure the protection of his constitutional rights. Natekako omukono Isaac Asemakadde, president wa of course senior council president wa ekibiina ekitaba bannamateeka munda mu ggwanga Uganda. Kakati Dr. Stella Nyanzi naye yatwitinze ku nsonga y'emu n'abalala bayitirivu nnyo amba nga Yvonne Mpambara, the level of harassment and intimidation of Uganda Ugandan citizens is abhorrent. What crime has Norman Tumihimbise committed? Kakati olwaleero X oba Twitter bino byesibyeko olunaku olwaleero. Jukira omukulu oli gwe mbadde nkugambako Norman Tumuhimbise nga y'omu ku aba founders aba Alternative DigiTalk, omukutu ogukolera emirimu gyago ku social media, yagenda maaso na fulumya n'akatabo, of course, Unsowing the Mustard Seed muwandiisi. Unsowing the Mustard Seed, jukira ka President Museveni kagamba Sowing the Mustard Seed. Kati Norman Tumuhimbise yagamba nti of course ensobi nnyingi ze yalaba mu katabo k'omukulu Sowing the Mustard Seed, nga alaba ekikulu kyaku unsowing kusigu okulula okujjayo mu ttaka, Unsowing the Mustard Seed. Obutabo obulala mwe muli the Komanyoko Politics, Unsowing the Mustard Seed, Liars and Accomplices, bonna butabwa Norman ayimbisibwe, The Halloween Bus in Power Talikaba. There are times when you really wish you could leave this cover page of about the author blank. After all, his works speak for themselves, but this may be a disservice to his new readers. You may have other issues with Norman, but you can never doubt his consistency in the fight for justice. Not that he's a muscular, but his brains consist of tons of alternative ideas for the betterment of Uganda's present and the future. As far as I know, each of the 5 books he has authored has led to arrests, detentions, torture, imprisonment, and court trials. However, despite all his arrests and subsequent trials, no conviction has ever been registered. Would I be wrong to conclude that what he writes about us is nothing but the truth? You may consider reading all his books to be able to pass an informed judgment. Kale bimu ku ebyo ebiri ku katabaako nga bw'okalaba buterevu nnyo, naye kino kigenda maaso okubeera nga kisaasaanira emikutu emigatta bantu, okubuzaawo n'okuwamba bannamawulire. Kakati ensonga nkulu nnyo eno, era erina okuweebwa omuzinzi yoyo Arnold, Mukose Arnold. Ono ye Mukose Arnold, buterevu nnyo nga bw'omulaba. Kale njagala okubeera nga olwaleero we twogerera kimanyike tetumanyi ani alina Mukose Arnold, babyakwerinda ki era musango ki gwe bamuvunaana. Tetunaba kubeera nga tugutegeera n'we tutuukidde olunaku luno olwaleero. Bino byonna byoleka of course ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda, yadde nga abamu babuyita obuzannyo ne baga nti abali mu kuzannyamu na gavumenti bali mu bitya, nti aba opposition byonna, naye kakati simanyi oba n'abantu abalala banagamba nti buno bonna buzannyo obukolebwa, nti oba ne bano bali mu kuzannya buzannyo. Bino kakati bye bigenda maaso munda mu ggwanga Uganda, naye tugenda maaso okubanja unconditionally okuteebwa kwa Mukose Arnold okuva mu mikono gy'abo bonna abamubuzizaawo era abamuwambye olunaku lw'eggulo ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwokusatu. Kakati era emboozi endala gye tutegeddeko olwaleero nga bwe njikutegeezezza ye ya security ogenda maaso okutetening around Tumuhimbise Norman's home, Sakone offices eza Alternative DigiTalk zisangibwa ndowooza Buziga, if I'm not mistaken. Yes,
kakati eyo naye emboozi eri awo kubigenda maaso ku nsonga mu ggwanga Uganda n'okuwuzaawo n'okulinnyira eddembe lya bannamawulire. Kakati olaba by'oyitako byonna byakuwamba kubuzaawo bantu munda mu ggwanga Uganda ne bannamawulire. Kino kigwanidde bannamawulire ffenna okubeera nga tusitukirawo era nga tulaga obutali bumativu n'okubanja abo n'okubanja eddembe lyaffe. Olwaleero kiri ku Mukose Arnold aba Alternative DigiTalk, naye olunaku oludda kate kiyinza obbeera ku bantu abalala. So bannamawulire tulina okubeera nga tuvaayo bulungi nnyo okenda maaso okubeera nga tulwanirira eddembe lyaffe, kuba simanyi oba abakulu banyize bunyiizi ku nsonga eyabaleetedde okugamba nti omukulu bamukwate ku nsonga eya okuvaayo genda maaso okwogera ku tteeka lino erya social media eya computer misuse eryajunguluddwa. Simanyi kiki kyalobedde bakulu kubeera nga banyiiga okutuuka ku sseeryo. Naye kale katusembyeyo posti y'omukulu mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akoze naye olunaku luno olwaleero ku ya mukyala wa personal assistant we Don Sheriff. Kakati omukulu agamba ati kuyita ku X era kwe tukyali okubeera nga tutunuulira embeera ebintu nga bwe bitambula, njagala ate ngende maaso nkulage yes omukulu leero byapostinze nga maliriza shene ey'olwaleero. Agamba, "This is Nabatanzi Fauzia, who we fondly call Mama Cheyune, the wife of my personal assistant Don Sheriff Naja. She was abducted on 12th March 2026 when the military raided her home looking for me, and since that day she has never been seen again. It is now 17 days and she remains missing." This entire incident was captured on video as armed men dressed in UPDF uniforms shoved her into a waiting drone and drove away. To date, neither the Uganda police nor the UPDF has come forward to explain who these individuals were or where she was taken. Since her abduction, we have taken every lawful step to secure her release, or at least establish her whereabouts. The matter was immediately reported to the relevant security authorities, but no clear answers have been provided to date. Neither do they even acknowledge or address the incident. Formal complaints have been filed with various human rights organizations and stockholders, and continuous follow-ups have been made, but all yielding no meaningful response. Legal action has been initiated, including efforts to compel authorities to produce her in court and account for her disappearance. The application is set to be heard on the first day of April 2026 at 8 a.m. in the High Court at Kampala. Despite all these efforts, Mama Cheyune remains missing. Her family continues to endure immense emotional pain as they wait for any information regarding her safety. We demand her immediate and unconditional release, or at the very least, that she be presented before a competent court of law to answer whatever charges her abductions may have against her. No family deserves to go through this. No citizen should disappear without explanation. Kakati, of course, ono ye mukyala wa Don Sheriff, Mama Cheyune yabuzibwawo gye buvuddeko, era President Robert Kyagulanyi Ssentamu gwagenda maaso okubeera nga apostingako n'ogenda maaso okubeera nga abanja okuteebwa kwe. Akatambi ako mukajjukira bulungi nnyo, naye ekifaananyi ekyava mu katambi ako nga kikulaga abasajja abamu abaali bambadde leeya ate abalala abaali of course mu ngoye ez'amagye oba mu UPDF attires. Kakati omukulu kyabuuza baagala okunnyonnyolwa bano baani, ab'ebyokwerinda tebannaba kutunnyonnyola abo be baani, nga akatambi abantu abo nga bw'obalaba. Yes, ndozo yo wa boda
abantu bagezaako kugenda maaso okubeera nga bamulabisa kakati yeno gundi omusango ogwatwaliddwa mu kkooti enkulu High Court. The director era nga Nabatanzi Fauzia ye applicant versus Attorney General, the Director General Internal Security Organization, Inspector General of Police, the Commandant SFC, the Chief of Defense Forces, Director General, the Defense Intelligence and Security in Uganda. Kakati yeyo of course gundi omusango omukulu gwabadde ayogerako. Bino byonna bigenda maaso munda mu ggwanga Uganda. Byonna bikolwa biri ku kintu kimu, bya kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Okitegedde bulungi nnyo, kyonna ekiriwo kulinnyirira ddembe ly'abuntu gwe mulamwa omukulu era gwe tulina okubeera nga tuvumirira n'okutegeera. Kale yenze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala,